Good morning, students. Since I was not there in the campus yesterday, hence I was not uploaded any video clips. Actually, today I am going for both uploading the video clips and also calling you to attend for the online class. ಎರಡನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅನಿವಾರ್ಯ. First, anyone which you feel convenient, you can do it. If you are busy with online classes of different subjects, you can watch the video clips afterwards. ಯಾವ್ದು ನಿಮಗೆ ಕನ್ವೀನಿಯಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ we have started discussing about the colligative properties. We given after giving the definition for colligative property, we have started discussing about the relative lowering of vapor pressure. The ratio of the, we got mathematical expression P naught minus P upon P naught is called the RLVP. After getting the mathematical expression, we defined that relative lowering of vapor pressure is the ratio of the vapor pressure for the solution to the vapor pressure of the pure solvent. From that we got a mathematical expression to calculate the molar mass of the solute. M2 is equals to W2 M1 upon W1 into bracket P naught upon P naught minus P. By using that mathematical expression, we studied how to solve the problem for calculating molar mass of the solute M2. This main concept ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಏನು ಅಂದರೆ ಮೀನಿಂಗು mathematical expression for the molar mass of the solute ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಬಿಕಾಸ್ ಆಸ್ ಅ said they are definitely asking you to solve the problem on that equation. Let us go for the second colligative property, that is elevation in boiling point. We know the meaning of boiling point, the general explanation we know that. ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಯೂಸಲಿ ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಕುದಿಯೋ ಬಿಂದು ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಸರ್? ಯಾವ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಎಷ್ಟು ಟೆಂಪರೇಚರ್ನಲ್ಲಿ ಕುದಿಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುತ್ತೋ ಅದು ಅದರ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತೀವಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್, ನೋ ಡೌಟ್. ಹಾಗಾಗಿ ವಾಟರ್ ದ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ 100 ಡಿಗ್ರಿ ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೋ ರಾಂಗ್, ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಬಟ್ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಫಾರ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ boiling point is the temperature at which the vapor pressure becomes equal to the external pressure. ಹೊರಗಡೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರೆಷರ್ ಮತ್ತೆ ಯಾವುದು ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ಗೆ ಸಮಾನ ಆದಾಗ that we are calling as a boiling point. Boiling point is the temperature at which vapor pressure becomes equal to the external pressure. Therefore, we used to say that boiling point of water is 100 degrees Celsius. ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಲಿಕ್ವಿಡ್ಗೆ 100 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ನ ರೀಚ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅದರ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರು ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ಗೆ ಸಮನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್. The boiling point of solution is more higher and more and anyone boiling point of solution is more than that of boiling point of pure solvent. ಒಂದು ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರಿ, ಅದರ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನ ಮತ್ತು ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಲ್ಯೂಟ್ ಅನ್ನ ಕರಗಿಸಿದ ನಂತರ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ. ದ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇಸ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಹೈಯರ್, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಗ್ರೇಟರ್, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ದಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಯೂರ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್. therefore sea water or ocean water or ocean water boils at more than 100 degrees Celsius because it contains dissolved
contains dissolved salts and minerals. One marking ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಸಮುದ್ರದ ನೀರು ದ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕುದಿಯೋ ಬಿಂದು 100 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಗಿಂತಲೂ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ನಾವು ನೀವು ಅನ್ಕೊಂಡಷ್ಟು ಸುಲಭ ಎಲ್ಲರೂ ಕೇಳಬಾರ್ದು. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ 100 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್? ದಟ್ ಬೈ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿ. The boiling point of water, if you say it is 100 degrees Celsius, the water you taken is taken into granted that it is a pure water. Sweet water, pure water ಬೇರೆ, sweet water ಬೇರೆ, salt water ಬೇರೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನೀರು ಇರುತ್ತೆ. ಪ್ಯೂರ್ ವಾಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸರ್? ಯಾವುದರ ನೀರು ತಗೊಂಡು ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಕುದಿಸ್ರಿ, ಆವಿಯಾಗಿ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಕಂಡೆನ್ಸೇಷನ್ ಮಾಡಿ, ಬಾಷ್ಪೀಕರಣ ಮಾಡಿ, ಅವಾಗ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಪ್ಯೂರ್ ವಾಟರ್. The boiling point of pure water is 100 degrees Celsius, no doubt. But the boiling point of solution is more than that of the boiling point of the pure solvent. And therefore, sea water or ocean water boils at more than 100 degrees Celsius. Therefore, because it contains dissolved salts and minerals. Let T naught be the boiling point of pure solvent, and T be the boiling point of the solution. Then if you compare these two datas, you can say that then delta TB is equals to T minus T naught. You can give the definition for the heading you given. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಇದರ ಜೊತೆಗೆ delta TB is given for elevation boiling point. You have the mathematical form with you. Delta TB equals T minus T naught. That is the elevation in boiling point. Elevation in boiling point is the difference in boiling point is the difference in boiling point of solution and than that of boiling point of pure solvent. Solution the boiling point minus solvent the boiling point ಅನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ elevation in boiling point ಸಿಗುತ್ತೆ. ನಾವು increase ಅಂದಿಲ್ಲ. increase the meaning ಬೇರೆ, elevate ಆಗೋದು ಬೇರೆ. elevation means small increase is called as elevation. Therefore, delta TB elevation in boiling point is defined as the difference in the boiling point of the solution and then that of the boiling point of solvent is called as the elevation in boiling point. The delta TB is directly proportional to molarity. The molarity is nothing but number of moles of a solute in the 1 liter. Therefore, it is a colligative property. You can replace the molarity proportionality symbol. Delta TB is equals to Kb into m, where Kb is called as molar elevation constant, not molar elevation constant or cryoscopic constant or is also called as a boiling point elevation constant. This molar elevation constant is defined as elevation in boiling point which is formed when 1 mole of non-volatile solute is dissolved in 1 kg of solution, 1 kg of solvent. That is the definition for
molar elevation constant or cryoscopic constant is the elevation in the boiling point formed when 1 mole of a non-volatile solute is dissolved in 1 kg of solvent. That is called as a molar elevation constant or cryoscopic constant. Its SI unit is Kelvin kilogram per mole. Kelvin kilogram per mole is the SI unit for molar elevation constant or a cryoscopic constant. May not be important, but we must know the details. Boiling point is nothing but the temperature at which vapor pressure becomes equal to the external pressure. Boiling point of solution is more than that of the boiling point of solvent. Therefore, sea water or ocean water will boil at more than 100 degrees Celsius because it contains dissolved minerals and salts. Let T0 be the boiling point of a pure solvent and T be the boiling point of the solution, then delta TB equals T minus T0. That is, elevation in the boiling point is defined as difference in the boiling point of a solution and than that of the boiling point of solvent. Since delta TB is directly proportional to the molarity and molality, hence it is a colligative property, then delta TB is equals to Kb into m, where Kb is molar elevation constant or cryoscopic constant. It is defined as elevation in the boiling point formed when 1 mole of non-volatile solute is dissolved in 1 kg of solvent. Its SI unit is Kelvin kilogram per mole is the SI unit for elevation, molar elevation constant. Again, the main intention is there to make use the mathematical expression we are supposed to use to calculate the molar mass of the solute according to this second colligative property. ಉದ್ದೇಶ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅದೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ. molar mass of solute M2 can be calculated by using this second colligative property. Can be calculated as M2 is equals to W2 into 1000 into Kb whole divided by delta TB into W. Terms ಬರೀಲೇಬೇಕಂತಿಲ್ಲ, ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಸರಿ. The terms you are expecting will be there in the problem they are providing. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ no problem ಕೇಳ್ತಾರೆ. M2 is equals to W2 into 1000 into Kb whole divided by delta TB into W1. ಹೌದಾ? M2 ಅಂದ್ರೆ molar mass of solute ನೀವು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು. W ಅಂದ್ರೆ mass of the solute. 1000 is constant for molality. Then Kb is, just now you studied, molar elevation constant or cryoscopic constant or boiling point constant divided by delta TB ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಎಲಿವೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ದ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ದ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಬಂದಿರೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅವ್ರು ಮಾಡೇ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನೀವು ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇಂಟು ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಗಳ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು ಹಚ್ಚಿ ಯಾವುದೇ ಟೈಪ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟರು ಸಹಿತ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಲೆಟ್ us go for solving the problem on the second colligative problem. Yes, on dissolving 2.34 gram of solute in 40 grams of benzene, on dissolving 2.34 gram of solute in 40 grams of benzene, the boiling point of solution was higher than
was higher ಅಂದಾಗ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟ was higher by 0.81 Kelvin. Kb for benzene is given 2.53 Kelvin kilograms per mole. Calculate the molar mass of solute. ಒಂದ್ಸಲ ಓದ್ಬೇಕು. Calculate the molar mass of solute. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನೇ ಬರ್ತಿದೆ ನೋಡಿ, ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಓದಬೇಕು. ಈ ರೀತಿ ಓದಿ. By dissolving 2.34 grams of a solute in 40 grams of benzene, the boiling point of a solution, separate solvent to solution separate ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, was higher than that of the solvent by 0.81 Kelvin temperature. Given Kb for benzene is 2.53 Kelvin kilograms per mole. Calculate the molar mass of the solute. Direct equation bariri. M2 is equals to W2 into 1000 into Kb whole divided by delta Tb into W1. W2 ಅಂದ್ರೆ mass of the solute 2.34 into 1000 into 2.53 Kb ಕೊಟ್ಟ whole divided by ಇವರು ಏನು ಕೊಡಬಹುದಾಗಿತ್ತು, T minus T0 ಕೊಡಬಹುದಿತ್ತು. ಅದು ಕೊಡೋದ್ರ ಬದಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಡೆಲ್ಟಾ Tb ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 0.81 into 40 is the mass of the solvent. Substitute ಮಾಡಿ, if you simplify 520.2 divided by 32.4 will be, the final value will be 182.72 grams per mole is the molar mass. More marks in problem. You must feel easy. At least one day problem solve ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ easy ಅನಿಸ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. At least by solving one more problem you must feel easy to solve any type of problems we are going to provide you. ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟರೂ ಸಹಿತ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಅನಿಸ್ಬೇಕು, at least by solving two problems. ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಬನ್ನಿ. ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಇದು ಏನಿದೆ ನೋಡಿ ನಮ್ಮದು. To calculate the elevation in the boiling point is the intention to study. Boiling point is the temperature at which vapor pressure becomes equal to the external pressure. The boiling point of the solution is more than the boiling point of the solvent. Therefore, sea water or ocean water will boil at more than 100 degrees Celsius because it will contain the dissolved minerals and also the salts. Then delta Tb, let T0 be the boiling point of the pure solvent and T be the boiling point of the solution. Then delta Tb is equals to T minus T0, that is elevation in the boiling point is the difference in boiling point of the solution and that of the pure solvent. Since delta Tb is directly proportional to M molality, therefore it is a colligative property, and delta Tb is equals to Kb into M, where Kb is called molar elevation constant or a cryoscopic constant. It is defined as the elevation in the boiling point produced by dissolving 1 mole of a solute in 1 kg of solvent. Its SI unit is Kelvin kilograms per mole. Istella statement we are not asking for theory exam. The main intention is there. We are using the mathematical expression to calculate the molar mass of the solute according to the second colligative property, elevation in boiling point. M2 is equals to W2 into 1000 into Kb upon
ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ ಬಿ ಇಂಟು W1 ಈಕ್ವೇಷನ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಬೇಕು. ಟರ್ಮ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನು ಓದಿ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಅನ್ನು ಹಚ್ಚಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ. On dissolving 2.34 grams of solute in 40 grams of benzene, boiling point of the solution was higher than that of the solvent by 0.81 Kelvin. The given Kb for benzene is equals to 2.53 Kelvin kilograms per mole. Calculate the molar mass of the solute was the question. ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಅನ್ನು ಹಚ್ಚಿರಿ, 1 ಮಾರ್ಕ್ ಇರುತ್ತೆ. ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅನ್ನ ಯೂನಿಟ್ ಸಮೇತ ಬರೆದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಿ ಮತ್ತೊಂದು ಇಕ್ವೇಷನ್ ಅನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡತಕ್ಕಂತ ಮೆಥಡಾಲಜಿ ಇಲ್ಲ. ಒಂದೇ ಇಕ್ವೇಷನ್, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇಕ್ವೇಷನ್, ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್, ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್, ಕರೆಕ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ದ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಬೆನ್ಝೀನ್ ಈಸ್, ಓದಿ ಸರಿಯಾಗಿ, ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಬೆನ್ಝೀನ್ ಈಸ್ 353.23 Kelvin when 1.8 grams of non-volatile solute is dissolved in 90 grams of benzene. 90 grams of benzene, what happens? The boiling point of the solution will raise to 354.11 Kelvin. Given Kb for benzene is 2.53 Kelvin kilograms per mole is given. Calculate the molar mass of the solute. What big problem? As I said, many students feel difficult to solve the problem. Many students feel that problems are problematic. You should not feel. When they feel problems are problematic, they are not having a patience to read the problem. You must have the patience. After reading the problem, you must extract what is given. After extracting what is given, you must indicate what is asked. By knowing these two, you must recall which equation I must make use to calculate the expected unit. Then writing equation correctly, substituting, simplification, writing the correct answer with the unit will have 3 marks definitely. Same ನೋಡಿ, ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇದೆ, ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ. ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ ಬಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಟಿ ಮೈನಸ್ ಟಿ ನಾಟ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಟಿ ಅಂದರೆ ಫಾರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ 354.11 ಮೈನಸ್ 353.23 ಅನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ 0.88 ಕೆಲ್ವಿನ್. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರು. Then W2 is 1.8 grams, W1 is 90 gram. Kb is given, Kb equals 2.53 Kelvin kilograms per mole. ಹೌದಾ? M2 is asked. ಬರ್ಕೊಳ್ಬೇಕಿದೆ. M2 is equals to Kb into 1000 into W1 whole divided by delta Tb into W2 is the equation. This is W2, this is W1. Kb into 1000 into W2 divided by delta Tb into W1. Value substitute ಮಾಡಿ 2.53 into 1000 into W2 is 1.8 gram. whole divided by delta Tb separate ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ 0.88 into 90. For theory exam no problem, you can use the simple calculator, but after practicing many times
you should feel easy to simplify without the calcing by assumption. Andre 2.53 into 1000 andre 253 into 1.8 andre almost 5 something ankondu ade divided by 90 into 8 andre 70 to around 80 divided by ಮಾಡಿದ್ರೆ you get 57.5 grams per mole is the molar mass of the sun. ಪ್ರತಿ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಅದ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ಬರೆದು ಅದನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ಸಲ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಕಂಡೀಷನ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಹಚ್ಚಿರಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹಚ್ಚಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಲಿಗೇಟಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಸಿನ್ಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ is directly proportional to molarity, hence it is a colligative property. Comparatively easy. Third colligative property, if it is not possible to study in details, let us have the introduction at least, is depression. Depression in freezing point. Depression in freezing point delta Pf. Depression in freezing point is delta Pf. Okay, freezing point andre the temperature at which a liquid is converted into solid. Okay, that is called a freezing point. That is the meaning of freezing point, at which vapor pressure of the liquid becomes equal to vapor pressure of the solid. Liquid ಮತ್ತು solid ದ vapor pressure ಸಮನಾಗಿದ್ರೆ that is the meaning of freezing point. The freezing point of solution is less than freezing point of pure solvent. Therefore, river water or sea water or ocean water, especially ocean water, sea water is better. Ocean water or sea water can freeze at below 0 degree Celsius. Below 0 degree Celsius or below 273 Kelvin. You should give the reason. ಆಗಲೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಲ್ಲ ರೀಸನ್ಸ್ ಇದೆ, ಮೀನಿಂಗ್ ಬೇರೆ, ಇದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬೇರೆ, ರೀಸನ್ಸ್ ಇದೆ. ಸಮುದ್ರದ ನೀರನ್ನು ನೀವು ಸಾಲಿಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಕಂಡೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಸಾಲಿಡ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ 0 ಡಿಗ್ರಿ ಸಾಕಾಗಲ್ಲ, ಲೆಸ್ ದೆನ್ 0 because it contains salts and minerals. ಅದರಲ್ಲಿ ಮಿನರಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸಾಲ್ಟ್ಸ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗಿರ್ತವೆ, therefore it freeze at less than 0 degree Celsius. Let T0 be the freezing point of pure solvent, then T be the freezing point of solution, then delta Tf is equals to T0 minus T means delta Tf depression in the freezing point is defined as difference in the freezing point of the solvent and freezing point of the solution is the definition for delta Tf. Since delta Tf is proportional to molarity, hence it's a colligative property, then delta Tf is equals to Kf into m, where Kf is called as a molar depression constant or ebullioscopic constant. It is defined as depression in the freezing point
produced by dissolving 1 mole of a solute in 1 kg of solvent. Its SI unit will be same, Kelvin kilograms per mole. ನಿಮಗೆ ಎಲಿವೇಶನ್ ಇನ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು, ಗೊತ್ತಾಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಫ್ರೀಸಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಯು ಮೇ ನಾಟ್ ಫೀಲ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. ಓಕೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರಿಪೀಟ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.